Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामीश्वर प्रभुपाद की जय. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. वृंदावन धाम की जय. नवद्वीप धाम की जय. गंगा मई की जय. यमुना मई की जय. भक्ति देवी की जय. तुलसी देवी की जय. समवेता भक्त वृंद की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. हरे कृष्ण. ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. हरे कृष्ण. ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. हरे कृष्ण. ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु and Gauranga. All glories to His divine grace, Srila Prabhupada.
Hare Krishna. Jai Radha Madhava Jai Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Girivaradhari. Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. With question and answers 9 o'clock. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Om Sripada Ramanujacharya Ramanujacharya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We'll not be having our regular Bhagavatam class, but we'll be discussing last time things of Sripada Ramanujacharya. Today is the appearance day of Sripada Ramanujacharya. So we belong. So we from ISKCON belong to this Gaudiya Vaishnava Parampara. And in Shastra it's mentioned that in Kali Yuga there are 4 bona fide sampradayas, Vaishnava sampradayas. சாஸ்திரங்கள்ல 4 அங்கீகாரம் பெற்ற சம்பிரதாயங்களை பத்தி வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. And one of those sampradayas is the Sri Vaishnava Sampradaya.
அதில் ஒரு சம்பிரதாயம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். And Sri Ramanujacharya is the prominent or foremost acharya of this sampradaya. ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியர் பிரதானமான ஒரு ஆச்சாரியர் இந்த சம்பிரதாயத்தில். Ramanujacharya was not the founder of the Sri Vaishnava sampradaya. அவர் தான் வந்து இதற்கு ஸ்தாபக ஆச்சாரியர்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. Just like Srila Prabhupada, although the founder acharya of ISKCON, is not the one who initiated this Gaudiya Vaishnava sampradaya. இப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இஸ்கானுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர், ஆனால் அவர் வந்து கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை அவர் தான் துவங்கி வச்சார்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. Gaudiya Vaishnava sampradaya has been coming from the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு காலகட்டத்திலேருந்து இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் தொடர்ந்து இருக்கு. And before that from Madhvacharya, and before that directly from Lord Brahma. அதற்கு முன்னாடி மத்வாச்சாரியரிடமிருந்து தோன்றியது, அதற்கு பின்னாடி பிரம்மா கிட்டேனே தோன்றி இருக்குது. And similarly Sri Vaishnavism also started before, or rather it is stated before by Lord Narayana himself, who taught this to Sri Lakshmi Devi. Lakshmi Devi, then there have been many acharyas, alvars, Ramanujacharya, and then comes Ramanujacharya. இது வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் நாராயணர்கிட்டேருந்தே தோன்றியது. அவர்கள்கிட்டேருந்து லக்ஷ்மி தேவி பெற்று, லக்ஷ்மி தேவியின் மூலமாக ஆழ்வார்கள், அதற்கு பிறகு யாமுனாச்சாரியர், அதற்கு பிறகு ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியர் மூலமாக வழி வந்தது. And irrespective of these four sampradayas, Sri Ramanujacharya actually stands foremost for all the four sampradayas, and there's a reason behind that. சமுதாயத்திலையும் அது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியர் தலை சிறந்து வழங்குறார். அதற்கு காரணம் இருக்கு. Before Sri Ramanujacharya came, in the Sri Vaishnava Sampradaya itself, you would have heard, because we belong to this place, that the Alvars, they wrote this Prabandhas, these 4,000 Divya Prabandhas. ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியர் தோன்றுவதற்கு முன்பு ஆழ்வார்கள் தோன்றி அவங்க வந்து 4000 திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. These writings are expositions of their heart. They basically speak about the transformations of devotional sentiments of these great devotees. அந்த பக்தி பாவத்தை இந்த ஆழ்வார்கள் வந்து மிகவும் அற்புதமாக வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த திவ்ய பிரபந்தங்கள்ல. But in due course of time, then this culture of devotion was lost and Buddhism became prevalent. காலப்போக்கில் புத்த மதம் வந்து ஏற்றம் பெற்றது. அதுக்கப்புறம் இந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் மறைந்து போயிடுது. There are several reasons behind it which we may not be able to discuss here. பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அதற்கு பின்னாடி, அதை பற்றி நம்மளுக்கு பேசுறதுக்கு இப்போ நேரம் இல்லை. And this Buddhism was driven out by Shankaracharya, and he brought in the Vedic culture again. இந்த புத்தவாதத்தை வந்து சங்கராச்சாரியார் வீழ்த்தினார். அதுக்கப்புறம் பிறகு வேத கலாச்சாரத்தை அவர் நிலைநாட்டினார். But Shankaracharya was not a devotee of the Lord. He just brought in the Vedic understanding. சங்கராச்சாரியார் வந்து பகவானுடைய பக்தர் கிடையாது, ஆனால் வேத புரிதலை வந்து முன் கொண்டு வந்தார். Of course, when we speak about Shankaracharya, he's Lord Shiva himself. So in one sense, of course, he's a devotee of the Lord, but he did not manifest his devotional sentiments when he came as Shankaracharya. நம்ம சங்கராச்சாரியர்னு சொல்லும்பொழுது சமயம் வந்து அவர் சிவபெருமானே தான், அவர் பக்தர்னு சொல்லலாம். ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த ரூபத்தில் தோற்றமளிக்கும் பொழுது அவர் வந்து இந்த பக்தியை வெளிப்படுத்தலை. But the Vedantic understanding was brought in by him. வேதாந்தத்தை விஷயங்களை வந்து அவர் தான் வந்து முன்னோடியாக கொண்டு வந்தார். And the most significant achievement or contribution of Sri Ramanujacharya was that he brought a marriage, or he brought this Vedanta philosophy and devotional service together. ராமானுஜாச்சாரியருடைய மிகவும் ஒரு முக்கியமான அவர் வந்து இந்த சமுதாயத்தை கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா, வேதாந்தமும் பக்தியும் இதற்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பை வந்து அவர் வந்து நிலைநாட்டி அதை வந்து எல்லோருக்கும் எடுத்து கொடுத்தார். இந்த ராமானுஜருடைய அவருடைய அறிவுரைகள் மத்வாச்சாரியார் அவர் தோன்றதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது, சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் முன்னாடி கொடுத்திருக்கக்கூடிய உபதேசங்கள். ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியர் நிலைநாட்டினார் அப்படின்னா, இந்த பக்தி பாவம்ன்றது ஏதோ ஒரு மன எழுச்சி கிடையாது. இது வந்து ஆழமான அடித்தளம் வேதங்கள்லையும் வேதாந்தத்திலையும் ஊடுருவி இருக்கு அப்படின்றத அவர் வெளிப்படுத்தினார். Repeating the Advaitavad of Shankaracharya. சங்கராச்சாரியருடைய அத்வைதவாதத்தை அவர் வீழ்த்தினார்.
And he uses the same sources that Shankaracharya used to establish his philosophy. ஸோ சங்கராச்சாரியர் அவருடைய தத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கோசரம் எதெல்லாம் மூல கிரந்தங்களாக உபயோகப்படுத்தினாரோ அதையே உபயோகப்படுத்தி அவர் அவருடைய தத்துவத்தை வீழ்த்தினார். Advaitavad basically means that all are one and there is no supreme personality. There is only Brahman, homogeneous Brahman. அத்வைதவாதம்ன்றது என்ன அப்படின்னா புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள்னு யாரும் கிடையாது. நம்ம அனைவரும் எல்லாமே ஒன்று தான், பிரம்மம் தான் எல்லாமே, நம்ம எல்லாருமே பிரம்மம் அப்படின்ற ஒரு தத்துவத்தை அவங்க வந்து போதிச்சாங்க. So there is no concept of devotion. அங்கே பக்தி அப்படின்ற ஒரு கருத்து கிடையாது. And Shankaracharya uses several Upanishads and the Vedanta Sutra text to prove his point. சங்கராச்சாரியர் பல மேற்கோள்களை வேதத்தை நிலைநாட்டி அவருடைய தத்துவத்தை நிலைநாட்டினார். But as Krishna says in Bhagavad Gita, Vedaishcha sarvair ahameva vedyah vedanta krit vedavid eva chaham. That from all the Vedas he is to be known. கிருஷ்ணர் கீதையில சொல்ற மாதிரி வேதங்களை அறிவதின் மூலமாக நம்ம கிருஷ்ணரை அறியணும். And this understanding was primarily or foremost brought out in Kali Yuga by Sripada Ramanujacharya. இந்த ஒரு புரிதலை தெளிவாக இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் முன்னோடியாக கொண்டு வந்தவர் ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியார். Therefore we are actually indebted to him, as all the acharyas who followed after him from different sampradayas, from all the 4 sampradayas, they base their teachings upon the teachings of Sripada Ramanujacharya. நம்ம எல்லாரும் அவருக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். ஏன்னா மற்ற சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆச்சாரியர்களும் ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியருடைய கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்டு அவங்களுடைய தத்துவங்களை மேலும் விளக்கியிருக்காங்க. So Madhvacharya, he elaborated or he followed Ramanujacharya's philosophy is called as Vishishtadvaita, and from there he brought it further understanding of Advaitavad. ராமானுஜாச்சாரியருடைய கொள்கையை வந்து விசிஷ்டாத்வைத்தம்னு அழைக்கப்படுறது. அந்த விசிஷ்டாத்வைதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு மேலும் துவைத்த சித்தாந்தத்தை மாத்வர் வந்து நிலைநாட்டினார். And then from then on, Chaitanya Mahaprabhu, he took teachings from all 4 sampradayas, and then he established the philosophy of Achintya Bheda Veda, which we follow. 4 சம்பிரதாயங்களிலிருந்து இருக்கக்கூடிய தத்துவங்களை எல்லாம் வந்து ஒன்று கூட்டி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அச்சிந்திய வேதா அபேத தத்துவம்ன்றது நிலைநாட்டி அதை நம்ம எல்லாம் அதை தான் பின்பற்றின்னு இருக்கோம். And if we see the same standard as Ramanujacharya was followed by the Goswamis of our sampradaya as well. நம்ம பார்க்கலாம் ராமானுஜாச்சாரியர் எந்த கொள்கைகளை நிலைநாட்டினாரோ அதே கொள்கைகளை நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய கோஸ்வாமிகளும் அதை முன்வைத்தாங்க. So the devotion sentiments which Sripada Ramanujacharya expressed and the devotion sentiments which Sri Chaitanya Mahaprabhu expressed was philosophized, or the marriage between these devotion sentiments and philosophy were brought in by the Goswamis, Jiva Goswami, Srila Rupa Goswami, Baladevi Vidyabhushan, our great acharyas. இந்த பக்தி பாவமும் சரி வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களும் சரி இது ரெண்டும் எப்படி ஒன்றி இருக்கு அப்படின்ற கொள்கைகளை ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியர் நிலைநாட்டினார். அதே தொடர்ந்து இந்த ஷட் கோஸ்வாமிகளும் அதை முன்வைத்தாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அதை எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுத்தாங்க. And this is important because only devotional sentiments will not enable us to achieve the highest destination. இது மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்தது. ஏன்னா இந்த பக்தி பாவம் தான் வந்து ஒருத்தருடைய உண்மையான உயர்ந்த அந்த பிரேமையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அடிப்படை கொள்கையா இருக்கு. Because if we base our devotion only on sentiments, there's a very high chance that we will get misguided. நம்மளுடைய கொள்கைகளை வெறுமன மன எழுச்சியை கொண்டு நம்ம வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னா அது மிக விரைவில் அது வந்து தவறாக திசை திருப்பப்படும். And which will result in deviation from the parampara. பரம்பரையினுடைய உபதேசங்கள்லேருந்து நம்ம திசை திரும்பி போயிடுவோம். So any devotion, or when we speak of devotion service, it must have a strong basis in the Vedanta philosophy. எந்த ஒரு கொள்கையாக இருக்கட்டும், குறிப்பாக பக்தி தொண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து வேதாந்தத்தை அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்கணும். And Sri Chaitanya Mahaprabhu himself said that Siddhanta bole chitte na karha alash, that one should not be lazy in understanding the Siddhantic, the Vedantic conclusions. சைத்தன்ய மகாபிரபுவே என்ன உபதேசம் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா வேதாந்தத்தினுடைய முடிவு என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுல சோம்பேறியா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. And the classic example of that itself is the Bhagavad Gita. அதனுடைய தெளிவான உதாரணம் அல்லது விளக்கமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவத்கீதை. Bhagavad Gita is called as Gitopadesha or Gitopanishad.
It's one of the Upanishads. It's categorized as an Upanishad. பகவத்கீதை வந்து கீதோபனிஷத் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது. அது உபநிஷதுகளில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு புஸ்தகமாக வரையறைக்கப்பட்டிருக்கு. But in Bhagavad Gita, Krishna speaks about the philosophy, about Sankhya philosophy, speaks about Karma Kanda, Karma Yoga, and so many different types of philosophies. At the same time, he always brings it down to the conclusion that devotion service to him is the supermost. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் வந்து கர்மகாண்டம், சாங்கியம் போன்ற பல தத்துவங்களை பற்றி பேசியிருக்காரு. அப்படிலாம் பேசியிருந்தாலும் கூட இறுதியில் பக்தியே மிகவும் முக்கியமானது, பிரதானமானது அப்படின்றத நிலைநாட்டியிருக்காரு. And similar vein, even Srila Prabhupada in his books, he gave this understanding that devotion service must be performed, there must be surrender, there must be humility, but all these concepts have a strong foundational basis in our Vedas, the Vedantic text. ஸ்ரீல பிரபுபாதனுடைய புஸ்தகங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்தி தொண்டனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கார், சரணடைகிறதுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காரு, இப்படி சரணடைந்து பணிவாக நம்ம சேவை செய்யணும்ன்றதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக வேதங்களில் மேற்கோள்கள் இருக்கு. So all of us who have taken up devotion service, it's our duty to read these books, to understand the philosophy, and then implement it in our lives so that we can make steady progress in devotion. இந்த புஸ்தகங்களை படிக்கக்கூடியவர்கள் இதை புரிஞ்சுண்டு இந்த விஷயங்களை வந்து வாழ்க்கையில் பின்பற்றி அதன் மூலமாக நம்ம பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைகிறதுன்றது மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்தது. And this imbibing of the Vedantic philosophy and then implementing in devotional life is epitomized by the life of Sripada Ramanujacharya. இந்த வேதாந்த கொள்கைகள் அப்புறம் இந்த வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சாராம்சமான விஷயங்களை புரிஞ்சுண்டு வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறது வந்து ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியர் முன் உதாரணமாக இருந்தார். அதற்கு most of the life of Ramanujacharya that we know of comes from a book called as Prapannamrita. ராமானுஜாச்சாரியருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி பிரபன்னாமிர்தம் அப்படின்ற புஸ்தகத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கு. His predecessor Yamunacharya's life is mentioned. அவருடைய பூர்வீக ஆச்சாரியராக வரக்கூடிய யாமுனாச்சாரியரை பற்றியும் அதில் விளக்கப்பட்டிருக்கு. And then from then on Sripada Ramanujacharya's life, his pastimes, his teachings, such details are also mentioned. மேலும் ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியருடைய வாழ்க்கை வரலாறு, அவர் புரிந்த லீலைகள், அப்புறம் அவருடைய உபதேசங்கள் அதுவும் அதில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. Sri Yamunacharya had one disciple whose name was Sri Shailapurna. யாமுனாச்சாரியருக்கு ஒரு சீடர் இருந்தார். அந்த சீடருடைய பெயர் வந்து ஷைலபூர்ணா. And Shailapurna had two daughters, Kantimati and Deeptimati. அந்த ஷைலபூர்ணாக்கு ரெண்டு மகள் இருந்தாங்க, காந்திமதி, தீப்திமதி. Ramanujacharya was born to Kantimati. ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து காந்திமதி அப்படின்றவங்களுக்கு பிறந்தார். And his father's name was Keshavacharya. அவருடைய அப்பாவோட பெயர் கேசவாச்சாரியர். And Deeptimati had a son whose name was Govinda. தீப்திமதியினுடைய மகனுடைய பெயர் கோவிந்தா. They belonged to high class Brahmana family. உயர்ந்த பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். And Sripada Ramanujacharya was named as Lakshmana by Sri Shailapurna because his bodily features reminded him of Lakshmana Ramayana. ஸ்ரீ ஷைலபூர்ணா வந்து அவருக்கு லக்ஷ்மணா அப்படின்ற பெயர் சூட்டினார். ஏன்னா அவருடைய அங்க லட்சணங்கள் வந்து லக்ஷ்மணரை போன்று இருந்ததாம். And he appeared in 1017, which is around 1006 years back. 1006. 1006 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 1017ஆம் ஆண்டுல வந்து அவர் பிறந்தார். And right from his birth, when he was growing up, he understood the humility of a Vaishnava. He exhibited the humility of a Vaishnava. ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே அந்த ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பணிவு அப்படின்றத வெளிப்படுத்தினார் ராமானுஜர். There was a great devotee named Kanchipurna. ஒரு உயர்ந்த பக்தர் காஞ்சிபூர்ணன் ஒரு உயர்ந்த பக்தர் இருந்தார். He was a disciple of Yamunacharya. அவர் யாமுனாச்சாரியருடைய சீடர். But he belonged to a what we call as low caste or a Shudra family. அவர் வந்து சூத்ர குடும்பத்தை சார்ந்தவர். But when Ramanujacharya saw him for the first time, then he was completely mesmerized by his Vaishnava qualities and his appearance. முதல் முறை ராமானுஜர் வந்து அவரை சந்திச்ச பொழுது அவருடைய உன்னதமான வைஷ்ணவ குணங்களை பார்த்து அவர் வந்து மெய் செலுத்திட்டார். So Lakshmana, now he invited Kanchipurna to his home for lunch prashad. லக்ஷ்மணா அவர் வந்து அவருடைய வீட்டிற்கு மதிய உணவிற்கு காஞ்சிபூர்ணாவை வரவேற்றார். And after the lunch has been served and Kanchipurna has honored the lunch, then Lakshmana he started massaging Kanchipurna.
அப்போ மதிய உணவு பரிமாறின பிறகு காஞ்சிபுர்னாக்கு லக்ஷ்மணர் வந்து காலை பிடிச்சு விட்டுருந்தார். Kanchipurna forbade him in doing so, saying that you belong to a high caste Brahmana family, but I belong to a very low caste Shudra family, so you should not touch me, not serve me like this. அப்போ காஞ்சிபுரம் அவர் சொன்னார், இது மாதிரி நீங்கள் வந்து உயர்ந்த பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க, நானும் ஒரு தாழ்ந்த சூத்திர குடும்பத்தை சேர்ந்தவன், எனக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி பணிவிடை செய்யக்கூடாது. But at that time, Lakshmana, he explained, just a small boy at this time, but he had this proper understanding that for a Vaishnava, there is no caste consciousness. There is no, the Vaishnava is not categorized according to his caste. He is transcendental to the position within this material world. லக்ஷ்மணா அப்போ வந்து ஒரு தெளிவான புரிதலை பற்றி விளக்கினார். அவர் வந்து சொன்னார், இந்த மாதிரி ஒரு வைஷ்ணவன் ஆகப்பட்டவன் இந்த ஜாதி உணர்வை கொண்டவன் அல்ல, அவன் வந்து உயர்ந்த தளத்தில் இருக்கக்கூடியவன், உடல்ன்ற தளத்திலிருந்து பார்க்கக்கூடியவன் அல்ல. Because a Vaishnava has understood his constitutional position as a servant of the Lord, so he does not belong to this material world anymore. வைஷ்ணவர் வந்து அவனுடைய நித்தியமான ஸ்வரூபமான பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்றத அடையாளம் கண்டுகொள்ட்டான். அதனால இந்த உலகத்தை சார்ந்தவன் கிடையாது, வைஷ்ணவன் இந்த உலகத்தை சார்ந்தவன் கிடையாது. So from this is something from which we have to learn a lot actually. இந்த ஒரு சம்பவத்திலேருந்து நம்ம பல விஷயங்களை கற்றுக்கணும். Because our life in this material world, especially, should say this, that in Tamil Nadu at least we have this caste consciousness where we try to categorize people to different jatis. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பல பேரை வந்து பல ஜாதி பிரிவுகள் இருக்குது, அதை கொண்டு தான் நம்ம எல்லாரையும் நம்ம பிரித்து பார்க்குறோம். But once one takes up devotional service or starts coming to the temple, understands the concepts of pure devotional service and tries to perform pure devotional service, then he should not be seen with that caste conscious vision. எப்போ ஒருத்தர் வந்து பக்தி தொண்டு பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரோ, கோயிலுக்கு வந்து சேவை செய்ய ஆரம்பித்து பக்தி தொண்டை புரிஞ்சுன்னு பக்தி தொண்டனுடைய கொள்கைகளை, தூய பக்தி தொண்டனுடைய கொள்கைகளை பின்பற்ற முயற்சி பண்ணுறாரோ, அப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை நம்ம ஜாதி உணர்வோடு பார்க்கக்கூடாது. And because we have imbibed these ideas in our life, in our karmic life, we try to push those ideas to other devotees also. We try to see them, we try to bracket them into different castes, which should not be done. பக்தி வாழ்க்கையை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த கர்மி வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஜாதி உணர்வை கொண்டு எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துருந்தோம். அதே கருத்தை திருப்பி நம்ம இந்த பக்தி தொண்டு பயிற்சி பண்ணும்பொழுது அதை நம்ம போதிக்கக்கூடாது, அதை நம்ம வந்து பின்பற்றக்கூடாது. So we should not say, no, he's a Chettiar devotee or their devotee, their devotee. Not like that. One who has taken up devotional service, he's a devotee, he's a Vaishnava. நம்ம வந்து இவர் வந்து செட்டியார் பக்தர், இவர் வந்து முதலியார் பக்தர், இவர் வந்து கவுண்டர் பக்தர் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பாகுபடுத்தி பார்க்கக்கூடாது. பக்தி தொண்டை ஒருத்தர் எடுத்துட்டார் அப்படின்னா அவர் பக்தர், அவர் வைஷ்ணவர். Because seeing a Vaishnava, sees a devotee, one who has taken up pure devotional service like this, amounts to an offense. நம்ம வந்து ஒரு இந்த மாதிரி தூய பக்தி தொண்டை ஒருத்தர் பின்பற்றுவதை நம்ம வந்து புறக்கணித்து நம்ம வந்து உடல் தளத்தை நம்ம வந்து பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அபராதமாகிறது. So this we learn from Sripada Ramanujacharya's practical example. ஸ்ரீபாத ராமானுஜருடைய நடைமுறை உதாரணத்தின் மூலமாக இந்த தத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். And moving forward, Ramanujacharya, then he grew up, and when he was 16 years old, he was married by his parents. அவருக்கு வயசு 16, அப்போ அவருக்கு அவருடைய பெற்றோர்கள் திருமணம் புரிஞ்சு வச்சாங்க. But after his marriage, within a short time, 1 to 2 months, his father passed away. இந்த குறுகிய இந்த காலகட்டத்தில் அவருடைய அப்பா வந்து மறைஞ்சிட்டார். So after that, Sripada Ramanujacharya was born in Sriperumbudur, and he lived Sriperumbudur for 16 years. ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து ஸ்ரீபெரும்புதூரில் பிறந்தார். அவர் வந்து அங்கே தான் அவருடைய வாழ்க்கையை நடத்தினார் 16 வயசு வரைக்கும். And after his father passed away, then he decided to move to Kanchipuram because he wanted to study the Vedas. அவன் அப்பாவுடைய மரணத்திற்கு பிறகு அவர் வந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் வேதங்களை படிக்கணும்னு அதற்கு முயற்சி செய்தார். And in those days, Vedic study meant the Vedic study we go to a scholar, and most of the scholars at that time followed this Advaitavad of Shankaracharya. வேதங்களை படிக்கிறதுக்கு சிறந்த பண்டிதர்கள்கிட்ட போவாங்க. ஆனால் அப்போ அந்த சமயத்தில் அந்த பண்டிதர்கள் வந்து அத்வைத்தவாதத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க. And one of the foremost of such scholars was named as Yadava Prakash. அதில் ரொம்ப பிரபலமானவர் யாதவ பிரகாஷர்னு ஒரு பண்டிதர். So Lakshmana at this time he went to Yadava Prakash and started studying the Vedic scriptures from him. லக்ஷ்மணா வந்து அப்போ அந்த யாதவ பிரகாஷர்கிட்ட போய் அவர் வந்து இந்த வேத நூல்களை படிக்க ஆரம்பித்தார். Just like a humble student, as was done in traditional Gurukulas, he
Sir Yadav Prakash very nicely. பாரம்பரிய குருகுலத்தில் எப்படி மாணவர்கள் வந்து ஒரு குருவுக்கு சேவை செய்வாங்களோ அதே மாதிரி ராமானுஜரும் சேவையை செஞ்சார். So யாதவ் பிரகாஷருக்கு one day he was massaging the massaging the feet of Yadav Prakash. ஒரு தடவை யாதவ் பிரகாஷருக்கு அவர் வந்து அந்த பாத சேவனம் புரிஞ்சுட்டு இருந்தார். At that time, some of his disciples, Yadav Prakash disciples, came and they asked for a question from a Chandogya Upanishad. சாண்டோகி உபநிஷத்துலேருந்து யாதவ் பிரகாஷருடைய மாணவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அவர்கிட்ட. There is a specific text that comes. Tasya yatha kapyasam pundarikam evam akshini. So they wanted to know the understanding of what kapyasam means here. இந்த ஸ்லோகத்தில் வரக்கூடிய கப்பியாசம் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத மாணவர்கள் அந்த சாண்டோகி உபநிஷத்துலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விருப்பப்பட்டாங்க. And this particular instance that happened in Ramanujacharya's life had a deep impact on how he would conduct his life in future. எதிர்காலத்தில் அவர் வாழ்க்கையை எப்படி நடத்த போறார் அப்படின்றத வந்து இந்த சம்பவம் வந்து வெளிப்படுத்துறது. So Yadav Prakash, he explained kapyasam can be divided into kapi and asam, which basically means the backside of a monkey. கபி ஆசம் அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை பிரித்தோம் அப்படின்னா ஒரு குரங்கனுடைய பின்பகுதியை விளக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கு. And he explained that Lord Vishnu, Pundarikam refers to Lord Vishnu. Lord Vishnu's eyes are just like the backside of a monkey. புண்டரீகம் அப்படின்றது வந்து விஷ்ணுவனுடைய கண்களை குறிக்கிறது. அந்த கண்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு குரங்கனுடைய பின்புறத்தை போன்று இருக்கு அப்படின்னு விளக்கத்தை கொடுத்தார் அவர். And as soon as Ramanujacharya heard that, Lakshmana heard that, felt very hurt. And he started crying. Hot tears from his eyes fell down on the body of Yadav. இப்போ இந்த விளக்கத்தை கேட்ட உடனே ராமானுஜர் அவருடைய கண்கள்லேருந்து தண்ணீர் பெருக ஆரம்பிச்சது. அந்த தண்ணீர் வந்து ரொம்ப சூடாக இருந்தது. அது வந்து யாதவ் பிரகாஷுடைய உடல் பட்டது. Yadav Prakash could not understand why Lakshmana is crying, so he asked him, "What's the matter?" யாதவ் பிரகாஷால புரிஞ்சிக்க முடியல ஏன் வந்து இங்க ராமானுஜர் அழுதுன்னு இருக்காரு அப்படின்னு. Lakshmana, he explains that the explanation that you have given of this kapyasam is actually very hurting to the devotees of Lord. This is not proper. அவர் சொன்னார் அந்த கப்பியாசம்ன்ற வார்த்தைக்கு நீங்கள் கொடுத்த விளக்கம் பக்தர்களுடைய ஹிருதயத்தில் மிகப்பெரிய வலியை ஏற்படுத்துறது. அதனால் இது ஏற்றுக்கக்கூடியதாக இல்லை அப்படின்றது சொன்னார். Yadav Prakash, when he heard that his explanation is being contradicted by Lakshmana, or opposed by Lakshmana, he became angry and he said, this explanation comes from Sripada Shankaracharya's commentary itself. How can you say that Shankaracharya is wrong? ராமானுஜர் இது மாதிரி ஒரு முரண்பாடான ஒரு கருத்தை முன்வைக்கும் பொழுது யாதவ் பிரகாஷரால் அதை ஏற்றுக்க முடியல. அவர் சொன்னார் ஸ்ரீபாத் சங்கராச்சாரிய இந்த விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கார், எப்படி அவர் தப்பா இருக்க முடியும்? If you think you are so intelligent, then you explain what this particular text means. நீ ஒரு பெரிய புத்திசாலின்னு நினைச்ச அப்படின்னா அப்ப இந்த இதற்கான அர்த்தம் என்னன்றது நீ விளக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். And Lakshmana he explained the actual meaning of this particular text, and he said that this kapyasam basically means it's the sun which blossoms in the morning. So the Lord's eyes is reddish just like the sun which rises in the morning. அப்போ ராமானுஜர் அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார். எப்படி கார்த்தால அந்த சூரியன் பிரகாசிக்கும் போது சிகப்பு நிறத்தோட இருக்கோ கண்கள் வந்து அதை தான் இந்த விஷ்ணுனுடைய கண்கள் அதை குறிக்கிறது அப்படின்றத சொன்னார். And of course this was in line with the grammatical explanation or grammatical sutras, the proper grammatical sutras, Sanskrit sutras for this word kapyasam. சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கக்கூடிய இலக்கிய ரீதியிலேருந்து பார்க்கும்போது இது ரொம்ப தெளிவான விளக்கமாகவும் இருக்குது. So Yadav Prakash was very surprised and he thought that this Lakshmana is very dangerous. யாதவ் பிரகாஷர் இதை கண்டு வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார். மேலும் வந்து இந்த ராமானுஜர் மிகவும் அபாயகரமான ஒரு நபர் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். Because this boy, he has the proper understanding and he can defeat the philosophy of Shankaracharya. இவருக்கு வந்து நல்ல புரிதல் இருக்கு, இவரால் சங்கரருடைய கொள்கைகளை முறியடிக்க முடியும் அப்படின்றத அவர் புரிஞ்சுட்டார். And such similar instances happened again and again. At least 2 instances we know of as given in Prapanamrita. பிரபன்னாமிரதத்தில் விளக்கியிருக்க மாதிரி இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நிறைய தடவை நடந்தது. குறைந்தபட்சம் ஒரு இன்னும் 2 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. When Yadav Prakash was explaining this text from Taittiriya Upanishad, Satyam Jnanam Anantam Brahma, he explained that Brahman is homogeneous, it's impersonal, and it is Satyam, it's the eternal truth, it's perfect knowledge, and then it is infinite. அவர் வந்து சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மம் அப்படின்றது வந்து திருப்பியும் வந்து தைத்திரிய உபநிஷத்து விளக்கம் கொடுக்கும்பொழுது அப்போது
யாதவ பிரகாஷர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, பிரம்மம்ன்றது வந்து ஒன்று தான், அதற்கு வந்து ரூபம் எதுவும் கிடையாது, நித்தியமானது அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து விளக்கினார். But Lakshmana, he countered and he said that these are the attributes of the Supreme Brahman. These are the qualities. He is the absolute truth. He is full of knowledge and he is beyond this realm of our understanding. அப்போ அதுக்கு ராமானுஜர் விளக்கினார், பூரண புருஷோத்தமரான அவர், பூரண உண்மையானவர் பகவான். அவர் வந்து அவருடைய மற்ற குணாதிசயங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு, சத்தியம், அனந்தம், மற்ற இந்த இதர விளக்கங்கள் அவருடைய குணாதிசயங்களை விளக்குறது. ஆனால் அவர் ஒரு நபர், அவருக்கு இப்படிப்பட்ட உன்னதமான குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குன்றதை விளக்குறார். And in another instance, when Yadav Prakash was explaining this Sarvam Khalvaidam Brahma, then also he gave an impersonalistic understanding, negating that there is no form of the Lord. It's all impersonal. அப்புறம் சர்வம் கலம் இதம் பிரம்மம் அப்படின்ற விளக்கத்தை கொடுக்கும்பொழுது அதற்கும் வந்து யாதவ பிரகாஷ் எப்படி விளக்கிறார் அப்படின்னா, கடவுளுக்கு ரூபமே கிடையாது, அவர் வந்து ஒரு அரூபம் அப்படின்ற விஷயத்தை விளக்கும்பொழுது அதற்கும் ராமானுஜர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து சரியான விளக்கத்தை புகட்டினார். All these different instances in his Gurukula life had a deep impact on Lakshman. இந்த சம்பவங்கள் அவர் குருகுலத்தை படிக்கும்போது நடந்த இந்த சம்பவங்கள் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. Because Yadav Prakash was being countered or opposed by Lakshmana in each of these instances, Yadav Prakash basically became envious Lakshmana and he decided to kill him. இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடக்கிறத பார்த்த உடனே யாதவ் பிரகாஷர் ராமானுஜர் மேலே பொறாமை கொண்டு அவரை கொலை செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டார். So he thought of a plan and he said, let's take all the boys, all the Gurukula boys, Prayag, confluence of Ganga and Yamuna and Saraswati. Then in that journey, somehow, because they'll be alone at that time and they'll be walking to Prayag from Kanchipuram, at that time he can somehow kill. அப்போ அவர் என்ன திட்டம் தீட்டினாரு, நம்ம எல்லா குருகுல மாணவர்களையும் அழிச்சுட்டு நம்ம வந்து பிரயாகுக்கு போகலாம், அங்கே வந்து கங்கா யமுனா சரஸ்வதியினுடைய சங்கமத்தில் அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகும்பொழுது அந்த சமயத்தில் ராமானுஜரை நம்ம அவரை வந்து அவரை கொலை செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார். பட் கோவிந்தா, who was Deeptimati's son, he also was studying in the same Gurukul and somehow he came to know of this plan. ஸோ தீப்திபதியுடைய மகனான கோவிந்தருக்கு வந்து இந்த திட்டம் என்னன்றது தெரிய வந்தது. And he warned Lakshman that this is what your spiritual master has planned, therefore you should save your life. அவரோட ராமானுஜருக்கு வந்து கண்டனம் தெரிவித்தார், இது மாதிரி இதுதான் உன்னுடைய குரு வந்து திட்டம் தீட்டிருக்கார், அதனால நீ வந்து உன்னை பாதுகாத்துக்கோ. Lakshman was very pained at heart in hearing the sinister plan. இந்த மாதிரியான ஒரு திட்டத்தை கேட்ட உடனே ராமானுஜருக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். And he runs, he starts moving away, he runs away from this group and then finally comes to Kanchi. இந்த 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 குழுவிலேருந்து அந்த யாத்திரையிலேருந்து தப்பி அவர் வந்து திருப்பி காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்துட்டார். And Lakshmana could understand now that although his spiritual master Yadav Prakash was the great Vedic scholar, he has studied the Vedas and he knows the good qualities that Brahmana should cultivate, but because he is following this impersonalistic philosophy, he could not cultivate those good qualities, the quality of compassion, the quality of mercy, quality of humility, because he is getting envious of his own disciple. அவர் ராமானுஜர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, அவர் வந்து இந்த யாதவ பிரகாஷர் வேதங்கள், வேதாந்தம் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கற்றறிந்த மிகப்பெரிய பண்டிதராக இருந்தாலும் கூட அவருக்கு வந்து இந்த பக்தியினுடைய சரியான புரிதல் இல்லாததுனால, அதனுடைய முக்கியமான கொள்கைகளான கருணை, மேலும் தயா போன்ற இந்த குணங்கள்லாம் இல்லாததின் காரணத்தினால அவருடைய சொந்த சீடர் மேலேயே அவர் வந்து பொறாமை கொண்டார் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணார். Lakshman, he had natural compassion in his heart. So one is to save oneself, to disassociate oneself from Yadav Prakash, but then he also understood that this philosophy of Advaitavad of Shankaracharya basically leading all other people into hellish situations. அதே சமயத்தில் ராமானுஜருக்கு வந்து ரொம்ப கருணை கொண்டவராக இருந்தார். அவர் வந்து புரிஞ்சின்றார், இது மாதிரி இந்த அருவ தத்துவம் பின்பற்றக்கூடிய அந்த அத்வைத தத்துவம் வந்து அவர் கூட இருக்கக்கூடிய மற்ற சகமானவர்கள் எல்லாரையும் அது வந்து நரகத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத புரிஞ்சின்றார். Therefore his mission for life was to defeat the philosophy of Shankaracharya and establish the proper philosophy of pure devotional service to Lord Narayana. அதனால அவருடைய குறிக்கோள் என்னவா இருந்தது அப்படின்னா, இந்த சங்கரர் ஸ்தாபிச்ச இந்த அத்வைத கொள்கைகளை வந்து முறியடிச்சு சரியான வைஷ்ணவ சித்தாந்தம் என்னன்றதை ஸ்தாபிக்க முயற்சி பண்ணார். Before this has happened, then like
Lakshmana has come back to Kanchipuram. But before that, Ramanujacharya once visited. Ramanujacharya was situated in Srirangam, and he once visited Kanchipuram. ஒரு இதற்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படின்னா, ஒரு தடவை யாமுனாச்சாரியர் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர். அவர் ஒரு தடவை காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தார். And he saw Lakshmana there along with Yadav Prakash. அங்கே ஒரு தடவை வந்து யாதவ் பிரகாஷரோட இந்த ராமானுஜர் படிச்சிருக்கிறத அவர் பார்த்தார். And because Sri Ramanujacharya was a pure devotee of the Lord, just by looking at Lakshmana once, he could understand that he's a great devotee of the Lord, and he would be of much use, or he would propagate the glories of devotional service all over the world. So he should come. யாமுனாச்சாரியர் இந்த ராமானுஜரை பார்த்த உடனே அந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலமாக புரிஞ்சுட்டார், இவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு உயர்ந்த பக்தர், இவர் நம்மள்கிட்ட வரணும், இவர் வந்து இந்த வைஷ்ணவத்தை மேலே தெரிஞ்சுன்னு இவரால் பரப்ப முடியும் அப்படின்றத அவர் தெரிஞ்சுட்டார். But he was also pained to see that Lakshmana was associating with Yadav Prakash. அதே சமயத்தில் அவருக்கு ஒரு வலியும் ஏற்பட்டது, ஏன்னா வந்து யாதவ் பிரகாஷோடைய சங்கத்தில் இருந்தார். So he did not express his desire, but he left Kanchipuram and then went back to Srirangam. ஆனால் அவருடைய ஆசை என்னன்றது அவர் வெளிப்படையாக சொல்லலை அந்த சமயத்தில். அதற்கு பிறகு அவர் திருப்பியும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போயிட்டார். But by this time, after this has happened, then Yadav Prakash tried to kill Lakshmana. The Lakshmana came back to Kanchipuram and he stopped going to Yadav Prakash's group. ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பவத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா, அதுக்கப்புறம் அந்த யாதவ் பிரகாஷருடைய மாணவர்கள் அந்த யாதவ் பிரகாஷருடைய கும்பல்ல இருந்து ராமானுஜர் விலகிட்டார் அந்த யாத்திரைக்கு பிரகாரம். அதுக்கப்புறம் தனியாக இருந்தார். And he started taking association of Kanchipurna was there. காஞ்சிபுரத்தில் அந்த காஞ்சிபுரனுடைய சங்கத்தை அவர் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துட்டார். So, but Yamunacharya in the meantime in Srirangam, he became very sick, and then he desired to see Ramanujacharya or Lakshmana in this. யாமுனாச்சாரியர் அந்த சமயத்தில் அவர் வந்து உடல் சரியில்லாமல் இருந்தது. அப்போ வந்து ராமானுஜரை சந்திக்கணும்னு அவருக்கு விருப்பம் இருந்தது. And when Yamunacharya was very sick, then two of his disciples from Kanchipuram, they came to Yamunacharya, and then when Yamunacharya asked about Ramanuja, about Lakshman, then they told him that he has given up the association of this Mayavadi teacher. காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய யாமுனாச்சாரியரோட 2 சீடர்கள் வந்து ராமானுஜர் வந்து இப்போ யாதவ் பிரகாஷோட சங்கத்திலேருந்து விலகி இருக்கார் அப்படின்ற தகவலை யாமுனாச்சாரியருக்கு கொடுத்தாங்க. And Yamunacharya was very happy to hear that. So he sent one of his foremost disciples named Mahapurna to bring Ramanujacharya back. மிகவும் அவருடைய பிரதானமான சீடரான மகாபூர்ணா அப்படிங்கிறவர் வந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு அனுப்பி ராமானுஜரை அழைத்து வரதுக்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சார். And when Lakshmana heard that Yamunacharya himself, the great Vaishnava devotee, the great Acharya of the Sampradaya, himself is paying attention to Ramanujacharya, Lakshmana, then he was very humbled and he quickly agreed to come with Mahapurna. ராமானுஜர் வந்து எப்போ யாமுனாச்சாரியர் அவரே வந்து அவருடைய விருப்பத்திற்கு என்னை வந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அழைக்கிறாரோ, உடனடியாக மகாபூர்ணவருடைய அறிவுரைக்கு அடிபணிந்து உடனடியாக அவர் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு கிளம்பினார். But by this time, Yamunacharya had already passed away. ஆனால் அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யாமுனாச்சாரியர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைஞ்சிட்டார். And when Mahapurna and Lakshmana he came in front of Yamunacharya, they could not control themselves and started to cry because of the passing of. யாமுனாச்சாரியர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைஞ்சிட்டார். மகாபூர்ணரும் ராமானுஜரும் அவர் முன்னாடி வரும்பொழுது அவரால் அதை தாங்க முடியல, ரொம்ப அழ ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த சம்பவத்தை பார்த்து. But then after he gained composure, then he saw that Yamunacharya's 3 fingers in his right hand were closed, were clenched. அப்போது அவர் வந்து அந்த அழுததெல்லாம் நிறுத்திட்டு அப்புறம் ரொம்ப பொறுமையோடு பார்க்கும்பொழுது பார்க்குறாரு யமுனாச்சாரியோட 3 விரல் வந்து மடிஞ்சிருந்தது. And Lakshmana could understand that there is a significance behind this, and there are 3 things which Yamunacharya wanted to accomplish, has not been able to accomplish. அப்போ ராமானுஜாச்சாரியரால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது 3 விஷயங்கள் யாமுனாச்சாரியர் எதிர்பார்க்கிறார், இந்த 3 விஷயங்கள் வந்து நிலைநாட்டப்படணும்னு விருப்பப்படுறார் அப்படின்றத புரிஞ்சுட்டார். Just like it is said that Vaishnavera Kriya Mudra Dekhena Bujai, one cannot understand the activities of Vaishnava, but in this case Yamunacharya's activities could be understood only by Lakshmana. None of his other disciples could understand. So that establishes the pure connection that these 2 great acharyas have amongst themselves. வைஷ்ணவர்களுடைய செயல்களை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது மிகவும் கடினம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் யாமுனாச்சாரியருடைய இந்த செயலை வந்து ராமானுஜரால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது. இதன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் யாமுனாச்சாரியருக்கும் ராமானுஜருக்கும் எப்படிப்பட்ட ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது அப்படின்றது. Ramanujacharya he understood that these 3 fingers basically represents the 3 desires of Yamunacharya, and he took a vow
3 vows fulfill those desires of Ramanujacharya. இந்த மூன்று விரல் மடிந்திருந்ததை கண்டு 3 எதிர்பார்ப்புகளை யாமுனாச்சாரியார் கொண்டிருந்தார். அவர் வந்து இதை 3 விஷயங்களை நிலைநாட்டணும்னு எதிர்பார்த்தார். அந்த 3 விஷயங்களை நிலைநாட்டுறதுக்கான ஒரு விரதத்தை எடுத்திருந்தார் ராமானுஜர். So first one was that I will try to remove the illusion of all people and try to engage them in pure devotion. That was his first vow. முதல் விரதம் என்ன அப்படின்னா, மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அறியாமை அப்படின்ற மாயையை அகற்றி அவங்கள பகவத் சேவையில் ஈடுபடுத்துறது. Second vow was that he will write a commentary on Vedanta Sutra. வேதாந்த சூத்திரத்திற்கான ஒரு பாஷ்யத்தை எழுதுறது அப்படின்றது இரண்டாவது. And this was from the discussion that we had now, is very important desire of Sri Ramanujacharya, because this forms the basis of all the other sampradayas, have a philosophical basis to have a sound grounding on the Vedas for the practices of devotional service. வேதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட கருத்துக்களை பின்பற்றுவதற்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு அடித்தளமாக அமைந்திருந்தது இந்த ராமானுஜருடைய பாஷ்யம். And the third vow, the third prana that he took was that he will establish the glories of Vishnu Purana, and he will name one of his disciples as Parashara, who actually wrote the Vishnu Purana. விஷ்ணு புராணத்தை அதோடைய புகழை பரப்புறது, அதற்கான விளக்கங்களை கொடுக்கறது அப்படின்றதுக்கும் ஒரு மூன்றாவது ஒரு விரதமாக இருந்தது. அவரோட ஒரு சீடருக்கு வந்து பராசரர் அப்படின்ற பெயரையும் அவர் கொடுத்தார். And as he spoke each one of these vows, the fingers of Ramanujacharya automatically opened up. இந்த ஒவ்வொரு விரதத்தை பற்றியும் அவர் பேசும்பொழுது யாமுனாச்சாரியருடைய ஒவ்வொரு விரலும் திறக்க ஆரம்பிச்சது. This is amazing. இது மிகவும் ஒரு ஆச்சரியத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு விஷயம். So after this happened, then Lakshmana, he came back to Kanchipuram. லக்ஷ்மணர் வந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தார் இந்த சம்பவம் முடிஞ்ச உடனே. And then he wanted to take initiation from Kanchipurna. காஞ்சிபூர்ணா கிட்ட இருந்து தீட்சை பெறணும்னு அவர் விருப்பப்பட்டார். But Kanchipurna, he said that I belong to a low class family, so therefore I will not be able to initiate you. காஞ்சிபுரம் சொன்னார், நான் வந்து ஒரு தாழ்ந்த ஜாதியை சேர்ந்தவன், என்னால் வந்து உங்களுக்கு தீட்சை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு. But of course Kanchipurna was completely qualified to give initiation to Ramanuja, but still out of his humility he thought himself to be belonging to a low class. காஞ்சிபுரனுக்கு எல்லா விதமான தகுதியும் இருந்தது ராமானுஜருக்கு தீட்சை கொடுக்கறதுக்கு. அவருடைய பணிவின் காரணத்தினால அவர் வந்து ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில இருக்கிறதாக அவர் தன்னை பார்த்துட்டார். Because Lakshman, he did not push Kanchipurna because he considered him as his spiritual master, as his Shiksha Guru. So he said that my dear Guru, my Kanchipurna, please speak to Varadaraj Perumal in Kanchipuram and ask him to guide me so that I can follow the proper direction of devotional service. அப்போ வந்து அவர் காஞ்சிபுரனுக்கு ரொம்ப பணிவோட வெளிப்படுத்தினார், எங்களுடைய குருவாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் தயவுசெய்து நீங்கள் வரதராஜ பெருமாள், காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய வரதராஜ பெருமாள்கிட்ட நீங்கள் வந்து கேளுங்க, நான் வந்து எனக்கு இந்த பக்தி பாதையில் நான் வந்து மேலும் முன்னேற்றம் அடைகிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத அவர்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னார். And Kanchipurna was such a great devotee of the Lord that he could directly speak to the Lord whenever he wanted. காஞ்சிபுரனர் வந்து மிகவும் ஒரு உயர்ந்த பக்தர். அவர் வந்து எப்பெல்லாம் வேணுமோ வரதராஜ பெருமாளோட அவர் பேசுவார். And his service was to fan the Lord. அவருடைய சேவை என்ன அப்படின்னா சாமர சேவை செய்வார். So Kanchipurna agreed to this proposal. You please come next day. I will ask Varadaraj Perumal how to lead your life. அவர் காஞ்சிபுரம் சொன்னார், நீங்கள் அடுத்த நாள் வாங்க, நான் வந்து வரதராஜ் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். And then Kanchipurna, he spoke to Varadaraj, Lord Varadaraj, and then Lord Varadaraj gave 6 instructions. And one of those instructions was that Lakshmana to take initiation from Mahapurna. வரதராஜ பெருமாள் 6 முக்கியமான கட்டளைகளை முன்வைத்தார். அதில் ஒரு முக்கியமான கட்டளை என்ன அப்படின்னா மகாபூர்ணர்கிட்டேருந்து தீட்சை பெறணும் அப்படின்றத அறிவுரை கொடுத்தார். And by this time, this is in Kanchipuram. In Srirangam, after the passing of Sri Ramanujacharya, then his disciples, although all puja was going on, then classes were also given, but they were always feeling the separation from Ramanujacharya, and they desired a strong devotee, a strong acharya to come and guide them in place of Sri Ramanujacharya. ஸ்ரீரங்கத்தில் என்ன நடந்தது அப்படின்னா, யாமுனாச்சாரியார் மறைந்த பிறகு அவருடைய சீடர்கள் மேலும் அந்த உபன்யாசங்கள், மேலும் அவருடைய அறிவுரைகளை தீவிரமாக பின்பற்றிட்டு இருந்தாங்க. இருந்தாலும் அவங்க மத்தியில் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு நோக்கம் இருந்தது அப்படின்னா, நல்ல ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு பக்தர் வந்து நம்ம எல்லாரையும் நம்மளுக்கு வழிகாட்டுதல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் அவங்கள்ட்டையும் இருந்தது. So
Tiruvaranga was, or Vararanga is the son of Yamunacharya. He sent Mahapurna to bring Lakshman back to Srirangam so that he can serve Sri Yamunacharya by taking his. திருவரங்கா அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அவர் வந்து மகாபூர்ணாவை அனுப்பி அவர் வந்து ராமானுஜரை வந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அழைத்து வரணும் அப்படின்னு திட்டம் தீட்டினார். And Mahapurna agreed to that, so he went to Kanchi, and then they met actually in between when Lakshmana started from Kanchipuram to meet Mahapurna, and Mahapurna started from Srirangam. They met in between on the way, and then they discussed about this. So Mahapurna was very happy that Ramanuja also had the same idea, and Ramanujacharya, of course, or Lakshmana, was of course very grateful that Mahapurna himself is ready to give him. மகாபூர்ணா அவரும் ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து கிளம்பி வரத்துக்கும், காஞ்சிபுரத்துலேருந்து ராமானுஜரும் இங்கேருந்து கிளம்பி ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போகிறதும் 2 பேரும் சந்திச்சு 2 பேரும் அவங்களுடைய எண்ணம் என்னன்றது வெளிப்படுத்தின பிறகு மகாபூர்ணா அவருக்கு தீட்சை அளிக்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தார். Mahapurna gave Diksha to Lakshman and then stayed in his house for around 6. மகாபூர்ணருடைய வீட்டில் வந்து 6 மாதம் வந்து ராமானுஜர் இருந்தார். ராமானுஜருடைய வீட்டில் Mahapurna went to Kanchipuram. மகாபூர்ணம் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தார். காஞ்சிபுரத்தில் மகாபூர்ணர் வந்து 6 மாதம் வந்து ராமானுஜரோட வீட்டில் இருந்தார். And there was a conflict between the wives of Mahapurna and Lakshmana. So to cut the long story short, so Ramanujacharya then took sannyas after this has happened. So what had happened basically was that there was a conflict between Mahapurna's wife and Lakshmana's wife. Mahapurna's wife became very dejected, and they both, Mahapurna and went back to Sri. மகாபுரருடைய மனைவிக்கும் ராமானுஜருடைய மனைவிக்கும் 2 பேருக்கும் இடையில சில கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டது. அதன் காரணத்தினால மகாபுரருடைய மனைவி ஸ்ரீரங்கத்துக்கு கிளம்பி போயிட்டாங்க. And when Lakshmana came to know about this, he decided that he should not live with his wife anymore because she has offended a great devotee, their spiritual master. Actually, Lakshmana's wife was also initiated by Mahapurna. So because she could not respect her spiritual master, therefore he decided to reject her and take sannyas. ராமானுஜர் என்ன முடிவு பண்ணார் அப்படின்னா, இது பெரிய அபராதத்தை என்னுடைய மனைவி விளைவிச்சிட்டா, என்னுடைய குருவுடைய மனைவிக்கும் அபராதத்தை விளைவிச்சிட்டா, அதன் மூலமாக என்னோட குருக்கும் அபராதம் விளைவிச்சிட்டா, இனிமேல் நான் இங்கே இருக்கக்கூடாது, சன்னியாசம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார். And then Ramanujacharya, Lakshmana took sannyas and he came to be known as Ramanujacharya. லக்ஷ்மணா அப்போ வந்து சன்னியாசம் எடுத்துருந்தது. சன்னியாசம் எடுத்துட்ட பிறகு அவர் ராமானுஜாச்சாரியன் அழைக்கப்பட்டார். And then he used to study Vedic scriptures on his own, was associating with Kanchipurna. Again, Vararanga, he sent Mahapurna. There has some time that has passed, so he sent Mahapurna again to bring Ramanujacharya because he has taken sannyas. Now he is free; he does not have to be there. அவர் சன்னியாசம் எடுத்துட்ட பிறகு காஞ்சிபுரத்தில் மேலும் தொடர்ந்து வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள் அதெல்லாம் அவர் படிச்சுட்டு இருந்தார். அதற்கு பிறகு காஞ்சிபுரனுடைய சங்கத்தில் இருந்தார் அவர். அதற்கு பிறகு திருப்பியும் வந்து வராரங்கர் வந்து மகாபூர்ணாவை அனுப்பி இப்போ சன்னியாசம் எடுத்துட்டார் ராமானுஜர். அதனால இப்போ ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அழைத்து வரதுக்கு ஏற்பாடுகள் நடந்தது. So then, like that, Ramanujacharya was then brought back to Srirangam, and he started taking care of the devotees. அதற்கு பிறகு என்னாச்சு, ராமானுஜர் அங்கே வந்த பிறகு அங்கே இருக்க ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள்லாம் அவர் வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் கொடுத்தார். It's a very unique position to understand because Yamunacharya's disciples are all there and they are all senior to Ramanujacharya, but every one of them, even his initiating spiritual master Mahapurna, could understand that Ramanujacharya is in several ways. He is the one who is a successor to Sripada Yamunacharya. இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னா, யாமுனாச்சாரியருடைய மிகவும் முதிர்ந்த சீடர்கள்லாம் இருந்தாங்க. அவங்க சீடர்கள் இருந்தும் அவங்க எல்லாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது. மிகவும் ஒரு பிரதானமான ஒரு ஒரு ஆச்சாரியராக இவர் வந்து ராமானுஜர் திகழ போகிறார் அப்படின்றத புரிஞ்சுன்னு எல்லாரும் அதை ஏற்றுண்டாங்க. But because it's the duty of the spiritual master to teach his disciples, so Mahapurna used to instruct Sripada Ramanujacharya. ஒரு ஆச்சாரியனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சீடருக்கு அறிவுரைகள் கொடுக்கணும். அந்த ஒரு ஸ்தானத்தில் மகாபூர்ணா வந்து சில கட்டளைகளை ராமானுஜருக்கு முன்வைத்தார். And of those instructions that he gave, one of the instruction was to meet Goshti Purna in Tirukoštiyur to take mantra diksha again from.
அப்போ அவர் கொடுத்த சில அறிவுரைகள்ல ஒரு முக்கியமான அறிவுரை என்ன அப்படின்னா, திருக்கோஷ்டியூர்ல இருக்கக்கூடிய கோஷ்டி பூர்ணாவை போய் நீங்க சந்திக்கணும். அவர்கிட்டேருந்து நீ மந்திர தீட்சை பெறணும் அப்படின்னு அறிவுரை கொடுத்தார். And this is the Vedic system that when one takes initiation from a person, then whatever the spiritual master knows, he would teach. But then if the disciple desires, or the spiritual master himself desires, that my disciple should know more and should learn the other aspects of Vedas also, then he sends his disciple another teacher who initiates him again. That was the Vedic principle. வேத காலகட்டத்தில் கொள்கைகள், வேத கொள்கைகள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, ஒரு குரு வந்து ஒரு சீடனுக்கு அறிவுரைகள் கொடுக்குறார். அதே சமயத்தில் அந்த குரு வந்து விருப்பப்பட்டார் அப்படின்னா, இன்னும் மேலும் சில சாஸ்திரங்களை கற்றுக்கணும், மேலும் சில மந்திரங்களை கற்றுக்கணும் விருப்பப்பட்டார் அப்படின்னா, அவர் இன்னொரு குரு கிட்ட அவர் அனுப்பி அவர்கிட்ட இந்த பணிவிடையோட சேவை செஞ்சு அவர்கிட்ட அறிவுரை பெறறதுக்கான கட்டளைகளை கொடுப்பார். So Ramanujacharya went to Goshti Purna. ராமானுஜாச்சாரியார் கோஷ்டி பூர்ணர் கிட்ட போனார். He said that Master Mahapurna has asked me to come to you and he wants me to take Diksha from you. So please bless me. என்னுடைய குருவான மகாபூர்ணர் அவர்கள் உங்கள்கிட்ட அனுப்பி உங்கள்கிட்ட தீட்சை பெறத்துக்கு என்ன அனுப்பி வச்சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். But Goshti Purna said, no, I will not give you. கோஷ்டி பூர்ணர் சொன்னார், நான் உனக்கு தீட்சை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னார். Ramanujacharya became dejected and then he traveled back to Srirangam. ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து வருத்தப்பட்டார். அப்புறம் வந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு திருப்பி போயிட்டார். And he was walking back and forth. So basically from from Srirangam, Tirukoshtiur is around 100 kilometers. ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து திருக்கோஷ்டியூருக்கு போனோம்னா அது 100 கிலோமீட்டர் அது. And Ramanujacharya made that journey on foot 18 times and Goshti Purna rejected him 18 times. இந்த மாதிரி 18 தடவை அவர் வந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போயிருக்கார். அது 18 முறையும் அவர் வந்து நிராகரிக்கப்பட்டார் தீட்சை அளிப்பதிலிருந்து. Because Goshti Purna wanted to see how eager he is to get this mantra and how eager he is to progress into it. ஏன்னா கோஷ்டி பூர்ணா என்ன பார்த்தார் அப்படின்னா, எந்த அளவுக்கு இவர் ஆர்வத்தோடு இருக்கார் தீட்சை பெறறதுக்கு, இந்த பயிற்சிகளை புரியறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆர்வத்தோடு இருந்தார் அப்படின்றத அவர் சோதிச்சார். And the test which Goshti Purna kept for Sripada Ramanujacharya, obviously he passed. No? Every time he walked back and forth 18 times. When he went for the 19th time, Goshti Purna was very pleased with him and he agreed to give him the mantra. ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் வந்து ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போய் நடந்தே திருப்பி வருவார், வந்து அவர்கிட்ட திருப்பி வந்து கேட்பார். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த 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 சோதனையில் வந்து அவர் வந்து தேர்ந்துட்டார், அவர் வந்து வெற்றி அடைஞ்சார். அதை பார்த்து கோஷ்டி பூர்ணா அவர் வந்து ஏற்றுண்டார் அவரை. And Goshti Purna told Ramanujacharya that I will give you this mantra, but it's a very confidential mantra because just by chanting this mantra once, one can go back home, back to God. One can achieve the grace of Lord Narayana. Therefore, it's very confidential and I should never reveal this mantra to anybody. இது மிகவும் ஒரு ரகசியமான மந்திரத்தை நான் உனக்கு கொடுக்க போகிறேன். இந்த மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணுறதன் மூலமாக நீ வந்து ஒரு தடவை சொல்கிறதன் மூலமாகவே பகவானோட வாசஸ்தலத்தை அடைஞ்சிடலாம், நாராயணருடைய கிருபையை பெற்றுடலாம். ஆனால் இந்த மந்திரத்தை நீ யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றதையும் அவர் கட்டளையிட்டார். And he told this mantra is Om Namo Narayanaya. ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படின்ற மந்திரத்தை அவர் கொடுத்தார். And Ramanujacharya, as soon as he heard that mantra from Goshti Purna, he could see his whole body was completely transformed. He had this intense spiritual experience. அவருக்கு வந்து ரொம்ப தீவிரமான அந்த ஆன்மீக அனுபவத்தை அவர் வந்து உணர்ந்தார். அந்த அவரோட குருக்கிட்டே இந்த மந்திரத்தை கேட்ட உடனே. Because when we take Diksha or when a devotee takes Diksha from a spiritual master, the mantra that comes from the lotus lips of the spiritual master is so potent and completely transform the heart of sincere disciple. ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற குருக்கிட்டேருந்து மந்திரத்தை பெறும்பொழுது, ஒரு நேர்மையான சீடன் அந்த மந்திரத்தை பெறும்பொழுது அவனுடைய உணர்வுலையும் உடல்லையும் மிகப்பெரிய உன்னத மாற்றம் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம். And Ramanujacharya was completely mesmerized by that mantra and he wanted to share it to everybody. So when he was walking back, then he saw the temple, Soumya Narayana temple in Koshtiur, and he climbed at the top of the tower of this temple. அவர் வந்து இந்த மந்திரத்தை பெற்ற உடனே அவர் பேர் ஆனந்தத்தை அடைந்தார், அவர் தன்னையே மெய் மறந்து போயிட்டார். அதற்கு பிறகு அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, சௌமிய நாராயண கோயில்ன்ற கோயிலுக்கு மேலே ஏறி அவர் வந்து எல்லாருக்கும் இந்த மந்திரத்தை கொடுக்கணும்னு முன் வந்தார். So he went up and then he called everybody that I have found a very secret method of gaining the grace of Lord Narayana. And all the people, they followed Vedic culture at that time. So everybody was so much interested to know which that mantra is so that they can also make rapid progress. அப்போ அங்கே இருந்த அந்த ஊரில் இருந்த மக்கள் எல்லாரையும் வந்து அழைச்சார். நான் வந்து மிக ஒரு ரகசியமான மந்திரத்தை பெற்றிருக்கேன், அதை உங்களுக்குலாம் கொடுக்க போகிறேன். அதன் மூலமாக நாராயணருடைய கிருப்பையை நீங்களாம் அடைவீங்க
அப்படின்றத சொன்னார். அப்போ எல்லாம் வேத கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி இருந்த மக்களாக இருந்தனால அவங்க எல்லாம் ஆர்வத்தோட என்ன அந்த ரகசிய மந்திரம்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன் வந்தாங்க. So everybody came, and Ramanujacharya, on top of his voice, he shouted, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, 3 times. 3 தடவை ரொம்ப சத்தமா ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படின்ற மந்திரத்தை அவர் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துறாங்க. Because he himself was a great acharya, was a pure devotee of the Lord. So by hearing the mantra coming from his mouth, everybody had a great spiritual experience. They could see that all their contaminations are going away and they are becoming dearer to the Lord. அவரே ஒரு உயர்ந்த ஆச்சாரியர். அந்த ஆச்சாரியருடைய திருவாயிலிருந்து இந்த மந்திரம் வந்ததை அவங்க கேட்ட பிறகு அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த அனுபவம் இருந்தது. அவங்க ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான கல்மஷங்களும் அகற்றப்பட்டது அப்படின்றத அவங்களால பார்க்க முடிஞ்சது. அது So this is one sense we can say the start of Harinam Sankirtan. ஒரு வகையில சொல்லலாம், நம்ம வந்து இதுதான் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் தொடர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். Because the most confidential mantra is chanted all over the marketplace. ஏன்னா இந்த மிகவும் ரகசியமான மந்திரம் அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சந்தைகள் எல்லா இடத்துலையும் இது வந்து கொடுக்கப்பட்டது. So this is our parampara. When we chant the holy names of the Lord, when we do Harinam Sankirtan, then of course we are following the orders of Chaitanya Mahaprabhu, but unknowing to us, we are also satisfying all these great acharyas like Madhvacharya, Ramanujacharya, who did this in their own lives. நம்ம வந்து இதுதான் நம்மளுடைய பரம்பரை. அதாவது வந்து இந்த மாதிரி பகவானோட திருநாமத்தை உறக்க சொல்கிறது. இது நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அறிவுரையின் பேரில் நம்ம இந்த பகவானோட திருநாமத்தை உறக்க சொல்கிறோம். அதற்கு பின்னாடி ஏற்படக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பூர்வீக ஆச்சாரியர்களான மத்வாச்சாரியா, ராமானுஜாச்சாரியம் என்ற மற்ற ஆச்சாரியர்கள் எல்லாரும் திருப்தி அடைகிறாங்க. So like this, his glories spread apart. There are so many pastimes that played in his life. Those things are detailed in Prapanamrita. But there's one specific point, one specific pastime which we would. இது மாதிரி பல அற்புதமான லீலைகள் இருக்கு. பிரபன்னாமிரதத்தில் உன்னதமான விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இது ஒரு குறிப்பான ஒரு லீலையை பற்றி நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். Because from this point onwards, then he started to preach. So that was the first vow that he completed of removing the illusion of people and to preach pure devotional service. So that was accomplished by this. இந்த சம்பவத்திலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட முதல் கட்டளையை அவர் வந்து பூர்த்தி செஞ்சிட்டார். இதன் மூலமாக மக்களுடைய அறியாமையை வந்து அகற்றினார். The second vow was to write a commentary on Vedanta Sutra, and for that he wanted to see the commentary of Bodhayana. போதாயனர் அவருடைய வியாக்கியானத்தை அவர் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டார். அவருடைய பாஷ்யத்தை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி, ராமானுஜோட பாஷ்யத்தை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி. So before Shankaracharya wrote his Sharirika Bhashya commentary on Vedanta Sutra, Bodhayana had written a commentary on the first 20 chapters of Vedanta Sutra called Bodhayana Vritti, which was devotional. போதாயன விருத்தி அப்படின்ற ஒரு வியாக்கியானத்தை வந்து வேதாந்தத்தினுடைய முதல் 20 அத்தியாயத்திற்கு அவர் விளக்கத்தை கொடுத்தார். அது வந்து பக்தியை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு விளக்க உரையாக இருந்தது. சங்கரரும் அதை தான் வந்து அந்த போதாயன விருத்தியை மேற்கொண்டு தான் அவருடைய சாரீரக பாஷ்யத்தையும் விளக்கினார். And this Bodhayana Vritti was devotional in nature. So the followers of Shankaracharya, they tried to destroy these manuscripts, and there was only one manuscript which was left, and they kept it in Sharda Math in Kashmir. இந்த போதாயன விருத்தி அப்படின்றது வந்து பக்தியை அடிப்படையாக கொண்டதாக இருந்ததுனால அது வந்து அது ஒரே அதோடைய ஒரு காப்பி தான் இருந்தது. அது வந்து எங்க சாரதா பீடம், காஷ்மீர் இருந்த சாரதா பீடத்தில் அது ஒன்று தான் இருந்தது. So Ramanujacharya came to know of this, and then he took his foremost disciple Kuresh or Kuratalvar with. அவருடைய மிகவும் உன்னதமான சீடரான கூரத்தாழ்வார் குரேஷ் அவரை அழைச்சிட்டு போனார். So the glories of Kuresh are also mentioned in Prapanamrita, but we will not have time to. குரேஷுடைய உயர்ந்த குணாதிசயங்களை பற்றியும் பிரபன்னாமிரதத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை. And Kuresh had this quality that whatever he read once, he could memorize it. He has a very sharp memory. அவருடைய ஞாபக சக்தி மிகவும் கூர்மை வாய்ந்தது. அவர் ஒரு தடவை ஒரு விஷயத்தை படிச்சார் அப்படின்னா அதை ஞாபகம் வச்சுருவார். So Ramanujacharya went all the way walking. There was no train at that time. They walked from Srirangam to Kashmir, and then they asked the scholars in Sharada Peeth of this particular manuscript. ராமானுஜரும் குரேஷும் அவங்க வந்து நடந்தே வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ட்ரெயின்லாம் கிடையாது, நடந்தே வந்து காஷ்மீருக்கு போனாங்க. அங்கே சாரதா பீடத்தில் இருந்த பண்டிதர்களை கேட்டு போதாயன விருத்தியை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுனாங்க. And these scholars could understand, if Ramanujacharya gets hold of this manuscript, then our sampradaya is gone.
அங்க இருந்த பண்டிதர்கள் புரிஞ்சுட்டாங்க, ராமானுஜர்கிட்ட வந்து இந்த இந்த போதாயன விருத்தி கிடைச்சது அப்படின்னா நம்மளோட சம்பிரதாயம் அவ்வளவுதான், அது அழிவு பெற போறது. So they said it was there before, but then after that, because we were not able to maintain it properly, so some insects ate the whole manuscript. So manuscript is not there with us anymore. அவர் சொன்னார், இருந்தது முதல்ல, அப்புறம் எங்களால் அது சரியாக பராமரிக்க முடியல, சில பூச்சிலாம் வந்து அதை அரிச்சிடுது, அந்த 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 போதாயன விருத்தி தோடுகள்லாம் போயிடுது அப்படின்னு சொன்னார். Ramanujacharya was completely rejected that he has made such a journey. So he prayed to the Lord to guide him. அப்புறம் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப வருத்தத்துக்கு உள்ளானார் ராமானுஜர், இவ்வளோ தூரத்தில் நம்ம யாரும் இங்கே வந்திருக்கோம், நம்மளுக்கு கிடைக்கல. ஸோ பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணார், என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு. Sharda Devi herself came, sometimes Lord Narasimhadev came, and they took the manuscript from their library and directly gave it to Ramanujacharya, saying, this is the manuscript, now you leave. சாரதா தேவியே வந்து அந்த அந்த போதாயன விருத்தியை வந்து ராமானுஜர்கிட்ட கொடுத்ததாக சொல்லப்படுறது. ஒரு பக்கம் என்ன, இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நரசிம்மர் வந்து கொடுத்தாருன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So after this, then Ramanujacharya and Kuresh, they hurriedly left at night itself and they started going towards Srirangam. அதற்கு பிறகு, இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு ராத்திரியே ரொம்ப வேகமாக அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்ரீரங்கத்தை நோக்கி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. And while these scholars in Sharda Peeth were exploring the library, they came to know that the vritti is missing, and they understood that Ramanujacharya would have taken it from here. அப்போ அந்த பண்டிதர்கள் வந்து பார்த்தாங்க, அவங்களுடைய நூலகத்தில் அந்த போதாயன விருத்தி இல்லை, உடனடியாக தெரிஞ்சுட்டாங்க ராமானுஜர் தான் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காருன்னு. So they quickly hurried after Ramanujacharya, and over a period of I think a month, they were able to catch hold of Ramanujacharya and Kuresh. அவங்களுடைய பிரயாணத்தினுடைய ஒரு மாசத்துக்கு பிறகு ராமானுஜரும் குரேஷும் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவங்கள வந்து சந்திச்சிட்டாங்க. And they searched and they asked Ramanujacharya, and then he agreed, and then the manuscript was again confiscated from them, and then they went back. அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணாங்க, ராமானுஜர்கிட்ட கேட்டாங்க, எனக்கு அந்த போதாயன விருத்தி வேணும்னு. ராமானுஜர் கொடுக்கறதுக்கு எடுத்துக்க சொல்லிட்டார், எடுத்துட்டாங்க அவர்கிட்ட. And again Ramanujacharya felt dejected, but then Kuresh consoled him and he said, my dear Guru, don't worry, because every night when you were sleeping, I used to study this vritti. Because I've studied this vritti, everything is in my mind. So therefore you don't have to worry, we can reproduce it. அப்போ வந்து ராமானுஜர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார், ஐயோ இது மாதிரி திருப்பி வந்து இது இல்லாமல் போயிடுது அப்படின்னு. அப்போ வந்து குரத்தாழ்வார் சொல்கிறார், குருதேவரே நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க, நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நான் வந்து நீங்கள் ராத்திரி ஓய்வு எடுக்கும்போது நான் இதில் இருக்கக்கூடிய அத்தியாயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் வாசிச்சிட்டேன், அதனால எனக்கு இது எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குது, எல்லாமே பத்திரமா இருக்குது நம்மள்ட்ட. So then Kuresh wrote the entire Bodhayana Vritti, and based on that, taking references from it, Father Ramanujacharya wrote his magnum opus, his greatest work, Sribhashya, commentary on Vedanta Sutta. அப்போ குரேஷ் அவர் வந்து அதை நினைவில் கொண்டு அந்த போதாயன விருத்தியை எழுதினார். அதை அடிப்படையாக கொண்டு மிகவும் உன்னதமான ஸ்ரீபாஷ்யத்தை ராமானுஜர் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்தார். அது So after this, there are several pastimes that are played, and the third vow of expounding the glories of Vishnu Purana and naming one of his disciples Parashara happened, and Kuresh, his wife, Kuratalwar had a son, and he named that son Parashara. அப்புறம் மூன்றாவது கட்டளையான விஷ்ணு புராணங்களுடைய புகழை பரப்புறது அப்படின்றது எப்படி நிலைநாட்டப்பட்டது அப்படின்னா, குரத்தாழ்வாருடைய பிறந்த மகன், அவருக்கு பேர் பராசரன்ற பேர் வச்சார். அவர் வந்து விஷ்ணு புராணத்தினுடைய புகழை எடுத்துரைத்தார். In course of his life, it is mentioned that Ramanujacharya had 5 masters. One was Kanchipurna. ராமானுஜருக்கு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு முழுக்க பார்க்கும்போது 5 குருமார்கள் இருந்தாங்க. ஒருத்தர் வந்து காஞ்சிபூர்ணா, மகாபூர்ணா ரெண்டாவது, கோஷ்டிபூர்ணா, மலதரா and Vararanga. மலதரா அப்புறம் வராரங்க. So Maladhara and Vararanga, they both of them taught the Divya Prabandhas, all the 4,000 Divya Prabandhas to Sripada Ramanujacharya. மலாதரரும் வராரங்கரும் திவ்ய பிரபந்தங்களை வந்து 4000 திவ்ய பிரபந்தங்களை வந்து ராமானுஜருக்கு சொன்னாங்க. And Ramanujacharya was also attacked by Pandya king. Not be able to discuss that past time, but then to escape from that attack, he was in Melkote for 12 years, where he established this Chelvanarayana temple. பாண்டிய அரசர்னால வந்து தாக்கப்பட்ட சமயத்தில் இப்போ வந்து மேல்கோட்டையில் தஞ்சம் புகுந்தார் ராமானுஜர். ஆனால் அந்த லீலைகளை பற்றி பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை. So like this, he preached all over the world. He fulfilled the 3 vows that he had taken to Yamunacharya, and in course of his life he had 700 sannyasis, initiated 700 sannyasis. 700 அவரோட வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 700 சன்னியாசிகளுக்கு அவர் தீட்சை அளித்தார். And hundreds and thousands of Grihastha disciples were initiated by him. 100க்கும் 1000க்கும் மேற்பட்ட கிரகஸ்த சீடர்கள் இருந்தார் அவருக்கு.
irrespective of which family they are born from, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, does not matter. Person is interested in devotional service, he wants to render, he wants to give his life to the Lord, initiated by Rama. எந்த பின்னணியை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, பிராமணரோ சத்திரியரோ வைஷ்யரோ சூத்ரரோ, எந்த பின்னணி யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ணனுடைய பகவானோட சேவையில் ஈடுபடணும்னு விருப்பத்தை காமிக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் தீட்சை அளித்தார். And he also had 1200 brahmacharis. 1500 பிரம்மச்சாரி சீடர்கள் அவருக்கு இருந்தாங்க. And then expounded the glories of the Lord from Srirangam. ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து பகவானுடைய புகழை எல்லாருக்கும் பரப்பினார். Basically 9 books are attributed to Sripada Ramanujacharya, 9 Sanskrit works that he wrote. 9 சமஸ்கிருத நூல்களை அவர் வெளியிட்டார். And if you see, 4 of these works are basically commentaries on Vedanta Sutra itself. 4 புஸ்தகங்கள் வேதாந்த சூத்திரத்திற்கான விளக்க உரையாக இருந்தது, வியாக்கியானமாக இருந்தது. So one is Sri Bhashya. ஒன்று ஸ்ரீ பாஷ்யம். There was another work called as Vedanta Sangraha. ரெண்டாவது வேதாந்த சங்கிரகம். So Vedanta Sangraha had different arguments that are taken from Vedanta Sutra. வேதாந்த சூத்திரத்திலேருந்து இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஆபரணங்களை வேதாந்த சங்கிரகத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கு. And third was Vedanta Sar, the essence of the Vedanta. மூணாவது வேதாந்த சாரம், வேதாந்தத்தினுடைய சாரம் என்ன அப்படின்றது விளக்கக்கூடியது. And then he wrote another work, Vedanta Deepa, for those who are not intellectually oriented but then who wanted to understand the actual philosophy of Vedanta Sutra. He wrote this small book called as Vedanta. வேதாந்த தீபா அப்படின்ற ஒரு நூலையும் அவர் எழுதினார். அதில் யாரெல்லாம் அந்த அளவுக்கு பாண்டித்துவத்தில் கைதேர்ந்தவர்களாக இல்லாமல் இருந்தாங்களோ அவங்க ரொம்ப எளிமையான விஷயத்தை எளிமையாக எப்படி இந்த வேதாந்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது அதில் விளக்கியிருக்கார். And apart from that he also wrote Gita Bhashya, then different types of Gadya. அதற்கு பிறகு கீதா பாஷ்யம் மற்றும் பலவிதமான கத்தியங்களையும் அவர் தொகுத்திருக்கார். And he is very prominent for our sampradaya because if we see the works of our Acharya, specifically Jiva Goswami and Baldev Vidyabhushan, when Jiva Goswami writes his Sandarbhas, most of his commentaries or many of his commentaries comes from basically 2 Acharyas, Sridhar Swami and Ramanujacharya. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியுடைய சந்தர்பா அப்படின்ற அந்த ஷட் சந்தர்பாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை அவர் விளக்கும்பொழுது 2 பிரதானமான ஆச்சாரியர்கள்ட்டேருந்து மேற்கோள்களை காமிக்கிறார். ஒன்று ஸ்ரீதர சுவாமி, இன்னொன்று ராமானுஜாச்சாரியார். So we are all indebted to Sripada Ramanujacharya for all his teachings and his glorious life. நம்ம எல்லாரும் ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியருக்கு நம்ம எல்லாரும் நன்றி கடன் செலுத்தணும். ஏன்னா அவருடைய உன்னதமான வாழ்க்கை, அவருடைய உபதேசங்களின் மூலமாக நம்ம பயனடைஞ்சிருக்கோம். And by meditating on the qualities that he exhibited as a devotee, the quality of humility, compassion and Guru Bhakti that he had, we should learn and we should try to imbibe such principles also. அவருடைய காருண்யம், அவருடைய குரு பக்தி, அவருடைய உபதேசங்களை கண்டு நம்ம அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் பின்பற்ற முயற்சி பண்ணணும். Stop here. நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன். ஏதாவது கேள்விகள், ஏதாவது விமர்சனங்கள் ஏதாவது இருந்தது? The question is that if in Advaitavad there is no form, how is it that Yadav Prakash is trying to teach the meaning of the eyes of the Lord? கேள்வி என்ன அப்படின்னா, அத்வைத கொள்கை பிரகாரம் கடவுளுக்கு ரூபமே இல்லைன்னு சொல்லி அவங்களோட கொள்கை அதான். அப்போ எப்படி யாதவ் பிரகாஷர் கடவுளுடைய கண்களுக்கான விளக்கத்தை அவர் கொடுக்குறாரு அப்படின்றது ஒரு மாணவன் கேள்வி கேட்குறார். But they do not consider the form of the Lord as permanent or eternal. அதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னா, பகவானுடைய அந்த ரூபம் நித்தியமானது அப்படின்றத அவங்க ஏற்றுக்கிறது இல்லை. They are called as Mayavadis because they think the form of the Lord is also Maya. அவங்க மாயாவாதிகள் ஏன் அழைக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா அவங்களோட பகவானோட ரூபமும் மாயைன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள். And they think that because these descriptions are given in the Vedas, and by understanding these particular explanations, we can purify ourselves, but then after that we can ditch the Vedas. We can throw away the Vedas and then we can understand that we ourselves are the Brahman. அவங்களுடைய புரிதல் எப்படின்னா, இது வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கிறதுனால இந்த விஷயங்களை கேட்டு நம்ம தூய்மை அடையலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த வேதத்தையும் நம்ம ஒதுக்கி வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரம்மனோட இரண்டனை கலந்துடலாம். So they do not have the understanding that the Lord's form is Sachidananda. The form of the Lord itself is eternity. It itself is truth, full of knowledge and full of bliss. They don't have that understanding. அவங்களுக்கு இந்த புரிதல் இல்லை. பகவானுடைய
பகவான் பூர்ண உண்மையானவர், அவருக்கு வந்து நித்தியமான ஆனந்தமும் அறிவும் நிறைந்தவர் என்ற புரிதல் இல்லை. Asking what are the six things. Six things that he. So these 6 things are basically the. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, வரதராஜர் பெருமாள் வந்து 6 அறிவுரைகளை கொடுக்குறாருன்னு சொல்றது, அது அது ஆறுமே சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி. So those 6 things, I don't have the list here, but he basically gave the tenets of Vishishtadvaita philosophy, that the living entity is separate from the Lord. Lord's transcendental form, he lives in Vaikuntha, like that. 6 முக்கியமான கொள்கைகள் இருக்கு விசிஷ்டாத்வைதத்துக்கு. அந்த விசிஷ்டாத்வைதத்துடைய 6 முக்கியமான கொள்கைகளை தான் வந்து வரதராஜர் வந்து கட்டளையாக கொடுக்கிறார். 6ஓட ஒவ்வொன்றும் குறிப்பு என்கிட்ட இல்லை. Being born to a Brahmana father, how is it that he did not learn the Vedas and other things from his father? He till 16 years his father was. Is there anything mentioned? I don't have that. He one is understanding or memorizing the Vedas. It's speculative because I don't have the exact answer for this. So I do not know why he did not learn or what he learned from his father. One is memorizing the Vedas, reciting the Vedas, and another is trying to understand the meaning of it. So the memorization part comes first. So that the understanding, proper understanding comes depending upon the Sripada that you. Okay, so time, so stop here. Sripada Ramanujacharya ki jai. The Prabhupada ki jai. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் காத்திருக்க மாதிரி கேட்டுக்கிறோம். ஸோ திருப்பி எல்லாருக்கும் நினைவுபடுத்துகிறோம், வர வியாழக்கிழமை ஸ்ரீ ராமநவமி மகோத்சவ். ஸோ நிகழ்ச்சி சாயங்காலம் 6 மணிக்கு கீழே ஸ்டேஜில் தொடங்க இருக்குது. ஸோ அதனால் எல்லா பக்தர்களும், நண்பர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் எல்லோரையும் அழைத்து வர மாதிரி மிகவும் பணியோடு கேட்டுக்கிறோம். ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் ரிமைண்டிங் ஆல் த டிவோட்டீஸ், வி ஹேவ் Sri Ramanavami Mahotsav coming Thursday on 30th. So we have a function. The program will happen in the evening here in the stage down. So His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj, he will be here, and also there will be a nice drama, Ramayana drama by our students. So please, you also, everyone, please come and participate, and also bring your friends and relatives. ஸோ தயவுசெய்து எல்லோரும் திரு பக்தி விகாஸ் சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் இங்கே வந்து நிகழ்ச்சியில் வந்து அன்றைக்கி உபன்யாசம் கொடுப்பார், அன்றைக்கி சாயங்காலம். மேலும் இந்த மாணவர்களுடைய அற்புதமான ராமாயண நாடகமும் இருக்குது. அதனால் எல்லோரும் வந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிற மாதிரி கேட்டுக்கிறோம். ஸ்ரீ ராமநவமி மகோத்சவ கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியா கி ஜெய். கௌர பிரேமானந்தே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல்சோ டுடேஸ் prasadam is sponsored by Gopijana Vallabha Prabhu in memory of his the birthday of his son Nrsimha. இன்னைக்கு பிரசாதத்துக்கு உபயதாரராக இருக்கக்கூடியவர் கோபிஜன வல்லப பிரபு.